Hello everyone, welcome back to Math and Science by Azizur Rahman. I will speak slowly and clearly so you can understand me easily. In today's video, we will learn some very useful English vocabulary and daily use words with their Bangla meanings and example sentences. Let's begin our journey to speak better English step by step. The first word of my video is eat. Eat মানে খাওয়া. I eat rice. I eat rice মানে আমি ভাত খাই. Drink. Drink মানে পান করা. She drinks water. She drinks water. সে জল পান করে. Sleep. Sleep মানে ঘুমানো. The baby sleeps soundly. The baby sleeps soundly. শিশুটি শান্তিতে ঘুমায়. Walk. Walk মানে হাঁটা. They walk in the park. They walk in the park. তারা পার্কে হাঁটে. Run. Run মানে দৌড়ানো. He runs very fast. He runs very fast. সে খুব দ্রুত দৌড়ায়. Write. Write মানে লেখা. We write a letter. We write a letter. আমরা একটি চিঠি লিখি. Speak. Speak মানে কথা বলা. She speaks English fluently. She speak English fluently. সে অনর্গল ইংরেজি বলে. Listen. Listen মানে শোনা. I listen to music. I listen to music. আমি গান শুনি. See. See মানে দেখা. He sees a bird. He sees a bird. সে একটি পাখি দেখে. Play. Play মানে খেলা করা. The children play football. The children play football. শিশুরা ফুটবল খেলে. Study. Study মানে পড়াশোনা করা বা অধ্যয়ন করা. She studies for her exam. She studies for her exam. সে তার পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করে. Work. Work মানে কাজ করা. My father works in an office. My father works in an office. আমার বাবা একটি অফিসে কাজ করেন. Cook. Cook মানে রান্না করা. My mother cooks delicious food. My mother cooks delicious food. আমার মা সুস্বাদু খাবার রান্না করেন. Buy. Buy মানে কেনা. I want to buy a new book. I want to buy a new book. আমি একটি নতুন বই কিনতে চাই. Sell. Sell মানে বিক্রি করা. He sells old cars. He sells old cars. সে পুরনো গাড়ি বিক্রি করে. Open. Open মানে খোলা. Please open the door. Please open the door. দয়া করে দরজাটি খুলুন. Close. Close মানে বন্ধ করা. Close the window please. Close the window please. জানলাটি বন্ধ করুন দয়া করে. Give. Give মানে দেওয়া. Can you give me a pen? Can you give me a pen? আপনি কি আমাকে একটি কলম দিতে পারেন? Take. Take মানে নেওয়া. Take your books with you. Take your books with you. আপনার বইগুলি আপনার সাথে নিন. Help. Help মানে সাহায্য করা. I need your help. I need your help. আমার আপনার সাহায্য দরকার. Love. Love মানে ভালোবাসা. We love our country. We love our country.
আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি। হেট, হেট মানে ঘৃণা করা। ডোন্ট হেট এনিওয়ান, ডোন্ট হেট এনিওয়ান, কাউকে ঘৃণা করবেন না। নো, নো মানে জানা। আই নো দ্য অ্যান্সার, আই নো দ্য অ্যান্সার, আমি উত্তরটি জানি। ফাইন্ড, ফাইন্ড মানে খুঁজে পাওয়া। ডিড ইউ ফাইন্ড ইউর কিস, ডিড ইউ ফাইন্ড ইউর কিস, আপনি কি আপনার চাবি খুঁজে পেয়েছেন? লস, লস মানে হারানো। হি লসেস হিজ অ্যান এক্স, হি লসেস হিজ অ্যান এক্স, সে তার একটি কুড়াল হারিয়েছে। টিস, টিস মানে শেখানো। শি টিচেস ইংলিশ, শি টিচেস ইংলিশ, তিনি ইংরেজি শেখান। লার্ন, লার্ন মানে শেখা। আই ওয়ান্ট টু লার্ন টু প্লে দ্য গিটার, আই ওয়ান্ট টু লার্ন টু প্লে দ্য গিটার, আমি গিটার বাজানো শিখতে চাই। আস্ক, আস্ক মানে জিজ্ঞাসা করা। আস্ক মি এনিথিং, আস্ক মি এনিথিং, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন। অ্যান্সার, অ্যান্সার মানে উত্তর দেওয়া। প্লিজ অ্যান্সার মাই কোয়েশ্চেন, প্লিজ অ্যান্সার মাই কোয়েশ্চেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন। ব্রিং, ব্রিং মানে আনা। ব্রিং মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, ব্রিং মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, আমাকে এক গ্লাস জল আনুন। সেন্ড, সেন্ড মানে পাঠানো। আই উইল সেন্ড ইউ অ্যান ইমেইল, আই উইল সেন্ড ইউ অ্যান ইমেইল, আমি আপনাকে একটি ইমেল পাঠাবো। বিগেইন, বিগেইন মানে শুরু করা। লেটস বিগ্যান দ্য মিটিং, লেটস বিগেইন দ্য মিটিং, আসুন মিটিং শুরু করি। এন্ড, এন্ড মানে শেষ করা। হোয়েন উইল দ্য মুভি এন্ড, হোয়েন উইল দ্য মুভি এন্ড, সিনেমাটি কখন শেষ হবে। এনজয়, এনজয় মানে উপভোগ করা। উই এনজয় প্লেয়িং গেমস, উই এনজয় প্লেয়িং গেমস, আমরা খেলা উপভোগ করি। এয়ারপোর্ট, এয়ারপোর্ট মানে বিমানবন্দর। উই আর গোয়িং টু দ্য এয়ারপোর্ট, উই আর গোয়িং টু দ্য এয়ারপোর্ট, আমরা বিমানবন্দরে যাচ্ছি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to our channel Math and Science by Azizur Rahman. For more English learning videos, math tricks and science tips, comments below which word you learned today. Thank you.